Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment tu agis en ce moment même dans les coulisses du travail, d'une manière que tu n'oses peut-être jamais soupçonner. Il y a des détails, des silences, des blocages, des retards qui ne sont pas des erreurs, mais des stratégies divines. Il y a des prières que tu crois rester sans réponse. Elles qu'en réalité, tu es en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu as demandé. Que tu t'apprêtes et entendre pourrait transformer la manière dont tu interprètes les saisons de silence, les portes fermées, les détours, les spurts, les attentes. Car derrière tout cela, il y a une main invisible et il gouvernement. Tu vas être surpris parce que tu t'apprêtes et entendre. Car cette révélation n'est pas commune, et elle n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les curieux ou les impatients. C'est pour ceux qui ont assez souffert pour reconnaître que parfois, l'absence apparente de Dieu cache une présence encore plus profonde, une gouvernement souterrain, un plan cache, une architecture divine silencieuse, mais puissante. Et si tu es ici en train de couter ces mots, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu combats quelque chose en silence. Peut-être que tu es dans une saison où tout semble fige. Tu pries, tu espères, mais rien ne change, pour du moins. Rien ne change ici. Pourtant, quelque chose est en train de bouger dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se mettre en place. Et cette parole est une réponse du ciel. Déposée entre tes mains, si cela a déjà révélé quelque chose en toi, en cette vidéo maintenant, pas pour moi, mais comme un acte de foi. Comme si tu disais, je t'écoute, Seigneur, continue de me parler, car ce que nous allons explorer maintenant pourrait changer ta manière de prier, ta manière d'attendre, ta manière de croire. Tu vas comprendre pourquoi certaines prières prennent du temps. Tu vas percevoir ce que Dieu t'a peut-être déjà montré et travers des détails que tu as négligés. Et tu vas découvrir que derrière chaque silence, chaque retard, chaque chemin qui s'est referme, Dieu était actif, présent, intentionnel, beaucoup ignorant les sickness de Dieu. Tu n'y seras pas l'Dieu. Ce qui arrive maintenant peut ouvrir sur quelque chose que tu avais sous les yeux depuis toujours. Allons y ensemble. Il y a des moments dans la vie où tout semble fige. Les portes ne s'ouvrent plus. Les prières semblent sans écho apparent. Le ciel semble silencieux. Et notre cœur se demande si Dieu est encore là, s'il écoute. S'il agit, c'est précisément dans ces instants-là, dans ces creux profonds de l'existence, que Dieu travaille de la manière la plus mystérieuse et la plus puissante. Mais ce travail est caché, voile, parfois même complètement. La pose de ce que l'on attendait. Et pourtant, c'est dans les coulisses que se prépare le miracle. C'est elle, dans le silence, l'invisible, le non-dit, que Dieu écrit ses plus belles couves. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses, cette saison qui semble lente et obscure, n'est pas une absence de Dieu. Elle est un espace de gestation divine,
Cum ani grain infuis sus ter, invisible, silencius, abrement morti. Mais en relight en train di sesuva, di se transforma, di crea derescens, ensia state tanca dan set phase di tarvai. Ilya, quelc chose qui se form en toi. Ilya un plan qui de posse ta comprehension. Mais qui a besoin de temps pour merier. Du ni gaspil rin. Chaque retard, chaque larme, chaque attend de state ani piece d'un puzzle plus vaste que toi. Comprendrez que du agit dans les coulisses. C'est apprendre y relier sauver autrement. Ce n'est pas simplement quoi que quelque chose de bien. V'arrive. C'est savoir que quelque chose de divin estate déjà en train d'y arriver. Même si tu ne le vois pas encore. Du estate un du d'ordre, de précision, de timing parfait. Il prépare les rencontres, facon les cœurs, ferme des portes pour mieux ouvrir d'autres. Il retire ce qui te freine, il place des limites pour te protéger. Il retarde certaines choses non pour te priver, mais pour que tu sois prêt quand elles viendront. Mais pour entrer dans cette dimension de foi, il faut accepter que Dieu ne fonctionne pas selon nos critères humains. Nous vivons dans une culture d'instantanéité. Tout doit être immédiat, visible, measurable. Mais tout, lui, battit sur l'éternité. Il ne regarde pas seulement ton présent, mais ton futur, ton aim, ta destinée. Il ne veut pas juste répondre à ta prière, il veut te transformer à travers elle. Il ne veut pas simplement changer les circonstances autour de toi, il veut t'élever intérieurement pour que tu deviennes capable de porter ce qu'il prépare. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses prennent autant de temps. Pourquoi certaines promesses semblent suspendues, presque oubliées. La réponse est simple. Mais pour santé, Dieu te protège. Il t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Il t'aime trop pour t'ouvrir une porte qui mènerait à ta porte. Il t'aime trop pour faire les choses à moitié. Elles il attend, il couvre, il t'observe, il te parle dans les détails, dans les circonstances, dans les interruptions. Et surtout, il travaille à l'intérieur de toi. Il sait peut que tu sois dans une période où tout semble te résister. Tu fais les bons choix. Tu prises, tu avances. Et pourtant, rien ne bouge. C'est précisément elle que tu dois traiter, et regarder non pas ce que tu veux voir, mais ce que tu veux que tu perçoives. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, une correction, et recevoir, une nouvelle attitude à adopter. Parfois, ce ne sont pas les circonstances que tu veux changer, mais ton regard sur elles. Ce n'est pas l'extérieur qui est enchanté, mais ton intérieur. Et si le silence de Dieu était la preuve la plus évidente qu'il est en train d'agir, et si l'absence de réponse n'était pas un oubli, mais une orchestration. Et si ce que tu crois être un désert était en fait un jardin, que tu étais en train d'arroser en secret, loin d'Dieu. Tu ne vois pas encore les fleurs, mais elles germent. Tu ne sens pas encore le parfum, mais il arrive. Ce que tu prépares est toujours plus profonde, plus vaste, plus solide que nous aurions pu espérer.
Say por cella q skew to. Vis nest pos un accident. Snest pos unni per detemps. Snest pos un detour inutil. Say unchenenment. Unni a coal. Unni maturation. Du prend le temps de being fair less choses. Il ni say precipit pos. Il ni ponique pos. Il ni reagit pos il impatience humain. Il suit sun rhythm. Pas q sun rhythm state parfait. Et toi, dans tout cela. Tu is apple e fair unni chose. Louis fair confiance. Fair confiance e du dans les coulisses. C'est le plus grand acte de foi qu'un être humain puisse poser. C'est quoi sans voir. C'est continuer et avancer sans comprendre. C'est venir elles qu'un estate prise. C'est espérer elles que tout semble mort. C'est louer elles que les larmes coulent. C'est refuser de serrata, elle au tout semble fini. Parce qu'on sait que du non pas dit son dernier, mort, peut-être que tu as it trahi, abandon, reject, peut-être que tu as perdu un emploi. Any relation, any opportunité qui te semblait essentielle. Tu pensais que c'était la fin, mais ce n'était que le début. Car du retire parfois qui nous racha pour nous amener et dépendre uniquement de lui. Il casse les bequilles. Il fait tomber les murs qui nous enferment. Il nous libère. Mais cette libération passe souvent par des moments d'incompréhension totale. Et c'est précisément elle que la foi prend toute sa valeur. Il estate temps de changer ton regard. Il estate temps de relier les événements récents de ta vie. La lumière de cette vérité. Du estate en train de travailler dans les coulisses. Il t'éloigne de ce qui te retarde. Il te rapproche de ce qui va t'élever. Il coupe certaines relations non pas pour t'aisler, mais pour t'aligner. Il retarde certaines réponses non pas pour te frustrer, mais pour te fortifier. Il permet certaines pertes non pas pour te punir, mais pour te repositionner. La foi, ce n'est pas seulement quoi que du existe, c'est quoi que tout ce qui m'arrive, même ce que je n'y comprends pas, fait partie d'un plan qui me dépasse. C'est quoi que du n'y me doit pas d'explication. Mais ce que chaque détail est intentionnel. C'est quoi que ça mène. Est ça mauvais, même quand je n'y la sens pas. C'est accepter que parfois, la confusion est un prélude et la clarté. Que le fondement est le commencement d'un relèvement. Que l'obscurité est le creuset de la lumière. Et si tu es encore en train de lire ces mots, c'est que cette parole est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence. Dois-tu te dire aujourd'hui, je travaille, je prépare, je veille. N'y crains pas. Ce que tu vis est en train de produire en toi une gloire que tu n'y peux même pas imaginer. Continue de me faire confiance. N'y l'es pas maintenant. Tu es plus proche de la réponse que tu n'y le penses. Elles continue. Continue et croire. Continue et marche. Continue et s'aimer. Même si tu n'y vois pas encore la récolte, continue et prière. Même si le silence dure, continue et te sanctifie. Même si tu es tenté de t'abandonner, car tu n'es pas sourd, il n'est pas absent. Il estate il gouver, et bien, ce qui était caché sera révélé, ce qui était invisible deviendra clair. Et tu sauras,
Q do non jamais cesse de travailler dans les coulisses de travail. Il voit quelque chose d'invisible mais de réel qui s'est passé. Dans les instants où de quoi que rien ne bouge. C'est justement dans le silence, dans l'absence d'évidence, dans le non-événement apparent que Dieu révèle sa souveraineté. Mais que beaucoup ne savent pas, c'est que les plus grandes bêtises ne commencent pas avec des signes visibles. Elles commencent avec une réorientation invisible. Du commences toujours sans gouverner elle ou nous n'ont pas encore pris y regarder. Dans l'invisible, dans le cœur, dans les coulisses. Tu vis peut-être une de ces saisons étranges où chaque jour ressemble au précédent. Rien d'extraordinaire, rien d'émouvant, rien qui suscite l'excitation. Et pourtant, ton sent que quelque chose se prépare. Tu ne saurais l'expliquer avec des mots, mais au fond de toi, il y a une sorte de frémissement, une attente, un appel, comme si tu étais suspendu entre deux dimensions, ce que tu vis, et ce que tu pressens, entre ce que tu es, et ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une confusion, c'est un recalibrage. C'est du qui t'agiste et quelque chose de plus grand. Et dans ce processus, il t'enlève les illusions. Il te déchibille des tens humains. Il t'arrête des scénarios que tu avais construits pour toi-même. Parce que ce que tu veux faire dans ta vie ne ressemblera pas à ce que tu as imaginé. Et c'est pour cette raison que tu as parfois l'impression que tout t'échappe. Tu croyais que ta vie allait dans une direction, et soudain, tout semble s'effondrer. Mais, ce que tu peux croire comme une perte, tu le considères comme un repositionnement. Ce que tu considères comme un détour, tu le vois comme une redirection. Ce que tu ressens comme un vide, tu le vois comme un espace qu'il remplit à sa manière. L'un des grands malentendus spirituels, c'est de croire que Dieu agit seulement lorsque les choses s'arrangent. Or, Dieu agit souvent quand tout, c'est de fait. Il agit quand les certitudes tombent. Il agit quand les sautions se retirent. Il agit quand il n'y reste plus rien et quoi se raccrocher, rien, sauf lui. Et c'est justement elle qui commence la vraie foi, non pas une foi théorique. Apprise dans un livre ou entendu dans un sermon. Mais une foi volonté, façonnée dans l'épreuve, polie par la patience, trempée dans les larmes. Quand tu ne sais plus quoi faire, mais que tu choisis de faire confiance. Quand tu n'as plus la force, mais que tu continues quand même. Quand tu ne ressens plus rien, mais que tu pries encore. Voilà une note une intimité profonde avec Dieu. Pas dans le confort, mais dans la traversée. Pas dans la réponse, mais dans l'attente. Pas dans l'abondance, mais dans la dépendance. C'est dans ces lieux d'abandon apparent que Dieu bâtit les fondations de ta destinée. Et parfois, il n'y change pas la situation tout de suite parce qu'il est en train de changer quelque chose en toi. Ce que tu vis est peut-être le phénomène dans lequel tu es en train de purifier ton cœur. Ce que tu ressens comme une attaque est peut-être une opportunité de transformation. Ce que tu redoutes est peut-être exactement dans ton âme. Avec besoin pour guérir d'anciennes blessures, pour rompre avec des cycles passés.
pour sortir de dentites qui n'y correspondent plus. Tenez pas en train de stagner. Tu es en train de mourir. Men si te ne le vois pas encore. Tu avances. Parce que chaque prière prononce dans la douleur. Chaque quoi de reste fidèle quand tu aurais pu t'abandonner. Chaque acte de foi dans l'ombre. Chaque pardon done en silence. Chaque larme versée dans le secret. Tout cela estate-vous, entendu, et répardu. Aucun de ces gestes n'est perdu. Ils sont comme des semences infouies, invisibles, mais pleines de vie. Et au moment parfait, tu les feras germer. Souvent, nous valens des résultats immédiats. Nous valens voir les fruits. Nous valens entendre les réponses. Mais tu, lui, plante profondément. Il creuse. Il prépare la terre. Parce qu'il n'y vit pas que travail soit simplement belle. Il vit qu'elle soit solide. Il vit que ton appel n'y soit pas seulement spectaculaire, mais durable. Et cela exige un travail intérieur. Cela demande du temps. Cela implique des détours. Mais cela produit un gouffre qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer par toi-même. Et pendant qu'il gouffre, il t'envoie des signes, mais pas toujours. Quand tu les attends, parfois, sont des interruptions étranges dans ta routine. Parfois, sont des personnes qui quittent ta vie soudainement. D'autres fois, c'est un épique étrange dans un moment de tempête, un rêve récurrent, un verset qui revient sans cesse, une parole qui semble te suivre partout. Ce ne sont pas des hasards, sont des clins de gueule du ciel, des murmures discrets, des rappels que tu n'es pas loin, et le state implique, attentif, actif. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de t'expliquer son plan pour qu'il le réalise. Il n'a pas besoin de ton approbation, seulement de ta foi. Il veut que tu continues et avances, même t'attends, même dans l'obscurité. Avec pour sous lumière la certitude que sa main te guide. Et cette foi-là, celle qui ne dépend pas de la vue, celle qui choisit de croire contre toute logique humaine, estate puissante, elle taille le ciel, elle touche le cœur de Dieu, elle ouvre des portes que personne n'y peut fermer. Ce n'est pas une foi facile, mais c'est la foi authentique, celle qui transforme. Celle qui libère, celle qui prépare et recevoir non pas juste une bénédiction, mais un appel. Parce que Dieu ne travaille pas seulement et améliore ta vie. Il travaille et t'élève dans ton identité. Il t'appelle et devenir quelqu'un d'autre, ou plutôt, et devenir pleinement qui tu es en lui. Et pour cela, il t'enlève ce qui t'a disait. Il ferme les cycles qui t'emprisonnent. Il coupe les alliances toxiques. Il brûle les idoles. Il brise les illusions. Tu n'es pas abandonné. Tu es en transition. Ce n'est pas la fin. C'est une préparation. Et cette préparation estate sainte. Elle estate sacrée, elle estate nécessaire, même si elle estate douloureuse, elle estate remplie de grâce. Car chaque mètre que tu franchis dans l'ombre te rapproche de la lumière. Chaque silence que tu traverses t'amène à une écoute plus fine. Chaque désert prépare une terre promesse, et les teens balm.
continue di faire confiance. Continue di t'accrocher la parole que Dieu t'a donnée, ni les pas le brut. Du monde est à la voix du Saint-Esprit, ni les pas l'apparent inactivité de Dieu qui fait quoi qu'il oublie. Ce n'est pas parce que tu n'y vois pas qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu n'y comprends pas qu'il t'abandonne. Bien au contraire, c'est souvent dans le silence que Dieu est le plus proche. C'est dans l'absence d'évidence qu'il fait qu'on les plus grandes victoires. Et c'est dans la foi nue que tu découvriras la gloire. Et c'est ce que tu traverses aujourd'hui était exactement ce qu'il te fallait pour entrer dans. Que Dieu a prévu pour toi depuis toujours. Et si le manque apparent était en réalité une invitation et l'abondance? Et si le vide que tu ressens n'était qu'un espace que Dieu prépare pour le remplir lui-même? Si ce message résonne dans ton cœur, et les ni le garde pas pour toi, les traces. Une déclaration silencieuse, écrite dans les commentaires. Signe, GT fais confiance dans les coulisses. Que ton acte de foi devient unfair pour d'autres. Que ton engagement inspire ceux qui doutent. Et que ton témoignage, même discret, serve ouvrir les yeux de ceux qui cherchent encore une preuve de la fidélité de Dieu. Et maintenant, ouvre ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait être la confirmation que tu attendais. Depuis si longtemps, il y a un mystère sacré dans l'attente. C'est un lieu que peu de personnes supportent, car il semble vide. Et pourtant, c'est dans silence apparent que Dieu parle le plus fort, non pas nos orals. Mais si notre état, l'attente n'est jamais vide pour celui qui croit. Elle est pleine de Dieu. Elle est pleine de sens. Elle est pleine de puissance. Mais pour le cœur impatient, elle peut ressembler à une punition, portant en réalité. Elle est une protection. Tu n'y t'as pas oublié. Elle t'a mis y part. Est-ce que tu vis aujourd'hui? Ce moment où rien n'y semble avancer. N'est pas une pause dans ta vie. C'est une préparation spirituelle orchestrée avec une précision divine. Quand Dieu agit dans les coulisses, il agit toujours d'une manière que nous n'y pouvons pas calculer. Il se cache dans les détails, dans les interruptions, dans les silences, dans les détours que nous rejetons sans comprendre qu'ils sont. Des chemins de grâce, il ferme des portes, pas pour te frustrer, mais pour te rediriger. Il enlève certaines personnes, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'avaient plus de place dans la saison suivante. Tu n'y t'expliques pas toujours, mais il t'enseigne à lui faire confiance même sans explication. Et c'est cela, la vraie foi, marche, même sans carte, avec la certitude que tu n'es pas seul. Il y a des moments dans ta vie où tu es pris pour des réponses visibles, claires, immédiates. Tu voulais des signes, des miracles, une action tangible, et tu as répondu. Mais pas de la manière que tu attendais. Il n'a pas changé les circonstances. Il a changé ton cœur. Il n'a pas déplacé la montagne. Il t'a donné la force de la grève. Il n'a pas calmé la tempête. Il t'a pris et marché sur les eaux. Et parce que ce n'était pas spectaculaire,
Tu as pens quil ni facit rin. Mais q tu appels rin et putet gover lo plus profonde. Q due jamais accompli dans ta vie. Les coulisses de duni sont pas un indroit d'inaction. Sont les lieux où se fabriquent les destinies. Elle où il nettoie, il facon, il restructure. Tu n'y peux pas voir ce qu'il fait, mais tu ressens que quelque chose s'est passé. Parfois, c'est une paix inexpliquée dans une situation chaotique. Parfois, c'est une prière qui revient dans ton esprit, encore et encore. Parfois, c'est un rêve qui t'accompagne, un passage biblique qui t'y poursuit. Une phrase anodine dite par quelqu'un qui t'ébranle intérieurement. Ce ne sont pas des coïncidences, sont des rappels discrets de la présence divine. Mais pour que tu puisses reconnaître ce que Dieu fait en secret, il doit d'abord te retirer du brut. Il doit t'extraire de l'agitation extérieure, de l'opinion des autres, de la dépendance aux validations humaines. Il veut te parler dans le désert. Elle est où tu n'oses plus d'autres voix que la sienne. Le désert n'est jamais un lieu de mort pour celui qui écoute. C'est un lieu de révélation. C'est elle que Dieu s'adresse aux cœurs. C'est elle qui donne des directives. C'est elle qui révèle l'identité véritable. Et si tu te sens seul aujourd'hui, incomprise, écarte, ce n'est peut-être pas un rejet, mais une convocation divine. Tu t'amènes l'écart parce qu'il veut te révéler que les foules n'y peuvent pas entendre. Il veut te préparer des choses que ton entourage n'y comprendrait pas. Il veut te construire dans le secret pour que personne n'y puisse détruire ce qu'il bâtit en toi. Et dans ce travail de l'ombre, chaque détail compte. Même ta douleur, même doubts, même silences. Tu n'y gaspilles rien. Il utilise tout. Même ce que tu aurais voulu effacer. Même ce que tu n'y comprends pas encore. Il t'enseigne la dépendance, pas la performance. Il t'enseigne la patience, pas la précipitation. Il t'enseigne à faire confiance, pas tout contrôler. Et un jour, sans crier guerre, ce que tu prépares dans l'invisible deviendra visible. Tu comprendras que toutes ces nuits d'incertitude étaient des saisons de gestation. Que tu sais pourquoi sans réponse étaient en fait des passes que dégages. Tu verras que les larmes versées dans le secret ont irrigue année. Tel que tu étais en train de fertiliser pour ton futur. Rien n'y sera perdu. Tout aura un sens. Parce que c'est la manière dont tu agis. Il n'y précipite rien. Mais il n'y rate jamais son hue. Et pendant temps de tenter, il t'enseigne à regarder autrement. Non pas avec ses physiques, mais avec les yeux de l'âme. Il t'invite à discerner ses empreintes dans les lieux les plus banals. Un sourire au bon moment. Une parole d'un inconnu. Une intuition forte. Un événement annuel. Du parles sans cesse. Mais ceux qui veulent entendre doivent apprendre à se taire. Et c'est dans silence sacré que non la vraie communion moment où tenir churches. Plus seulement des réponses, mais sans présence. Ce moment où tu réalises que Dieu lui-même state la réponse. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette réflexion, c'est que ton cœur est ouvert. Tu ressens que quelque chose te dépasse.
Mais q seller t concern. Tu sens q du estate in train de crier any page nouvelle. Même si te ni sais pas encore. De quoi elle sera faite. Et tu as raison de rester attentif. Car skiving in suit dans travail paraît bien de passer outs q tu, as ose espera. Mais pour cela, tu dois rester dans l'attente active. Any attente plein de foi. Any attente qui ne se décourage pas au premier silence. Any attente qui adore. Même dans l'obscurité, elles aujourd'hui, choisis de diary du Q2. Lui fais confiance, même quand tu n'y comprends pas. Disla, pas seulement avec ta bouche, mais avec ton attitude. Continue de s'aimer dans la prière. Continue de croire. Continue de marcher. Car il estate en train d'agir. Il estate en train de déplacer. Des choses dans les shows. Il estate en train d'aligner des circonstances, des cœurs, des événements pour terminer, elle au te dois être. Rien de skew to vis nest vein. Tout estate orchestra. Tout estate connect. Tout estate entre ses mains. Et sis message à tuge. Ton im, si quelque chose en toi est line avec cette vérité invisible. Elles manifestent la simplement. Écris dans les commentaires, signe. G choises de te faire confiance même dans l'invisible. Q soit ton acte de. Foi ton témoignage discret. Et peut-être, y traverse ton courage. Daughters osarent au aussi reconnaître Q. Même dans l'ombre, du bril. Skiving in suit paraît bien tout changer. Tenir rens peut-être pas compte. Mais quelque chose estate en train de changer et l'intérieur de toi. Ce n'est pas une émotion passagère ni une pensée confuse. C'est un déplacement. Spiritual subtil, mais profonde. Une réorganisation silencieuse des fondations. Il y a des moments où tu ne cherches pas à améliorer ta situation, mais et réforme de l'intérieur. Et cette réforme commence toujours par l'invisible, par les zones de ton cœur qui même toi, tu n'oses pas toujours regarder. Du travail en profondeur, pas en surface. Il n'y repère pas justice qui estate brise. Il reconstruit avec d'autres matériaux, une autre vision, une autre destination. Quand tu regardes ta vie en ce moment, tu as peut-être l'impression qu'elle estate en désordre, que rien ne s'est passé comme prévu, que tes prières n'aboutissent pas, que tes efforts n'ouvrent aucune porte. Te voir les murs se refermer. Te voir les opportunités se détourner. Te voir les personnes s'éloigner. Et dans la silence, te poses cette question que tant d'autres ont passé avant toi, signe. O is-tu, mais la vérité, c'est que du estate elle, justement elle o te n'y regardes pas. Il n'est pas seulement dans ce que tu espères. Il estate aussi dans ce que tu redoutes. Il estate dans ce que tu appelles échec. Dans ce que tu considères comme retard. Dans ce que tu vis comme perte. Il n'y a rien que du les eaux hasard. Et il n'y a rien que tu vis qui soit inutile dans ses mains. Chaque dollar a un sens. Chaque attente a une raison. Chaque deception estate une invitation y voir plus loin que ce que tu poursuivant. Le monde veut que tu réussisses vite. Du veut que tu sois profonde. Le monde te pousse y produire des résultats visibles.
Du tipus e developer der scenes invisibles. Snest pos ton image quil view eleva, se ton eter interior quil view fortifier. Pas quil sate q levri fruit vint der scenes, pos der branches, et porcella, il doit parfois tisela. Il doit t faire traverser des saisons q person ni comprend. Il permit q to soit incomprise. Maljuge, oubli, non pos port humilia, mais port loiner des regards qui deformant. Pour tatera dans la lou secret, la au sulcums q lui pens ditoi. Pas q tant q to is influence pas q les autres descent, to nipo pos. Entendre clement savoir. Du vieux t libre du besoin d'atavou? Pour q to comprends la puissance d'ata connu di lui. Il vieux q to soit anchor dans squildit. Pos dans q le monde project. Peut-être q to vis any transition invisible. To is encore la o to ite. Mais to ni penses plus commovant. To ni reges plus pareil. To resens de choses q to ni resente pas. To t'interroges autrement. To discerns plus. To is plus sensible au spiritual. Say unsign. Unsign q du travail dans ton im. Il remue les couches profonds de ton identité. Il fait remonter la surface q to avait enfui. Il éclaire les zones sombres. Il bouscule q to croyer a quiz. Ets processus aussi douloureux soit-il, a state unéprouvé d'amour. Car du courage cho quil aime. Il transforme cho quil appelle. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de renoter. Tu es en train de découvrir un nouveau toi. Pas celui que le monde t'impose. Pas celui que les circonstances en font. Mais celui que vous en toi depuis toujours. Tu te reconnectes et ton essence, et ton mission, et ton appel, etc. Mais c'est fait pas dans le brut, mais dans le silence, pas dans l'action visible, mais dans l'intériorité. Et parce que cela n'y produit pas encore de résultats extérieurs, te doubts, te compares, tu te demandes si tu n'oses pas rate quelque chose, mais non. Tu es exactement là où tu dois être. Les coulisses de Dieu sont de d'intimité. Sont les endroits où il prépare ses instruments les plus puissants. Sont de solitude, mais aussi de révélations. Sont de où tu apprends et ni plus dépendre de ce que tu sais, mais de ce que tu reçois. Où tu apprends et vivre non pas en réaction au monde, mais en obéissance et savoir. Où tu remplaces la précipitation par la présence. Où tu apprends que le silence n'est pas vide, mais rempli de lui. Et dans ces coulisses, tu déposes des grains de vision, des directions nouvelles, des élans inattendus. Il rallume des rêves que te croyais morts. Il restaure ta capacité et esprit. Il guérit ce que tu avais oublié. Il t'ouvre l'inattendu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout savoir pourquoi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Tu t'apprends et marches par la foi, et non par la vue. Et cela signifie que tu dois parfois marcher sans carte, sans certitude, avec seulement une voix intérieure qui te dit, continue. Et cette voix,
El estate elle. El ni cry pause. El chakot. El tatend chakjor dans les details. Dans un verset. Dans un souffle. Dans une conversation. Dans un élan soudain vers la prière. Dans une larme. Dans un silence. Si tu traits un instant. Si tu ralentis vraiment. Tu l'entendras. Et elle. Dans cette voix douce et persistante. Tu reconnecteras que tu n'as jamais été seul. Que t'outs que tu vis maintenant estate en école, en entraînement, en chemin, et que bint. Tu comprendras pourquoi tout cela était nécessaire. Tu verras que tu n'étais pas en train de perdre du temps. Tu étais en train de te préparer, et le jour tu prendras sens. Tu seras prêt. Pas parce que tu auras tout maîtrise, mais parce que tu auras été facon. Elles n'y baissent pas l'esprit, n'y retournent pas en arrière, n'y doutent pas de la valeur de ce que tu traverses. C'est précieux, c'est unique, c'est spirituellement stratégique. Et si tu choisis de rester, de persévérer, de t'abandonner, elles te verras des choses que d'autres n'auront jamais vues. Tu vivras des dimensions spirituelles qui dépassent les mots. Tu expérimenteras une communion avec Dieu qui te transformera pour toujours. Et si cette parole trouve un écho dans ton âme aujourd'hui, si tu ressens que quelque chose de sécure s'est révélé pendant ta lecture, elles n'y gardent pas cela pour toi. Écris dans les commentaires, signe, je suis dans Coulisses. Continue de me faconner. Que soit ton cri de foi, ton acte de confiance, ton témoignage silencieux, et peut-être que, par ton courage, d'autres cœurs seront touchés. Ce que tu prépares de possibles espérances, mais cela commence ici, maintenant, dans l'ombre, dans le secret, dans la foi. Et ce que tu vis aujourd'hui, bint, portera du fruit, dans le silence de ta vie, elle est aux personnes niveauées, du gouffre. Il n'y fait pas de brute, ni d'extravagance. Son travail est délicat, patient, souvent imperceptible et will humain, portant. C'est dans le cache que c'est la véritable transformation. Le cœur est la scène où il intervient en première, car c'est lui qui facon la manière dont tu vois, ressens, et vis le monde. Lorsque tu travailles dans les coulisses, il commence toujours par redonner la paix et ton esprit. Même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé, cette paix intérieure, si fragile et première vue, est en réalité un pilier solide. C'est elle qui te tient debout quand tout semble s'effondrer autour de toi. Tu peux ressentir cette paix comme un souffle léger qui apaise ton âme agitée. Une lumière douce qui perce l'obscurité des inquiétudes. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais la présence rassurante d'un Dieu fidèle qui marche sites. Elle te donne la force de traverser les tempêtes avec une confiance qui ne dépend pas des résultats visibles, mais d'une certitude profonde. Tu n'es jamais seul. Même quand tu as l'impression de l'être, du travail aussi y restaure. Ton regard, quand tu es blessé deck. Ton regard sur toi-même et sur la vie c'est trouble. Tu peux commencer et te juger trop sévèrement, et te décourager et perdre l'espérance. Mais dans le secret,
to a fine ton regard interior. Il te montre la beauté que tu portes. Souvent caché sous les cicatrices. Il t'invite et te regarde comme il te voit. Précieux, digne. Appel et de grandes choses, cette restauration. Du regard estate ani tape essentiel pour avancer. Car comment marche vers l'avenir si tu te méprises encore? Parfois, travail de Dieu se manifeste dans des changements de priorités. Te poser que qui compte tant higher peu. Son importance aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ni un caprice de ta part. C'est une redirection divine. Tu déplaces ton attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Il te détache des choses superficielles qui captivent le monde pour te concentrer sur l'essentiel, ce qui nourrit ton âme. Cette redirection peut être déroutante, car elle te pousse à abandonner des projets, des ambitions, ou des habitudes qui ne te servent plus. Pourtant, c'est une étape nécessaire pour que travail soit en harmonie avec sa volonté. Tu utilises aussi les rencontres, parfois inattendues, pour sculpter ta destinée, une parole, un regard. Une main tendu peuvent devenir des instruments de sa grâce. Il place autour de toi des personnes qui t'aident à grandir, guérir et comprendre. Ces rencontres ne sont pas fortuites. Elles sont des signes que Dieu travaille. Qu'il t'entoure d'un réseau invisible de protection et d'encouragement. Parfois, il retire aussi certains qui t'étaient proches, non pas par abandon, mais pour te préserver et t'ouvrir de nouvelles alliances. Accepte ces mouvements, même quand ils font mal, est un acte de foi. Dans ce processus, ta foi est mais il éprouve, mais aussi fortifie. Il est normal de passer par des doutes, des questionnements, des moments où tu te demandes si Dieu entend encore tes prières. Mais doute, loin d'être un signe d'échec, est une opportunité. Il t'appelle à chercher plus profondément et t'accrocher à lui au-delà des circonstances. Tu ne promets pas une route sans embûches, mais il promet sa présence constante. Cette présence est un refuge, une forteresse intérieure qui ne peut être détruite. Même par les tempêtes les plus violentes, tu ne travailles pas seulement. Pour toi, il travaille en toi. Il affine ton caractère, féconde ta patience, cultive ta persévérance. Ces qualités invisibles sont les véritables trésors que tu importeras dans l'éternité. Chaque épreuve traversée avec lui te rend plus fort, plus semblable à Christ. Il n'est pas allé pour te sauver des difficultés et tout prix, mais pour te sauver dans les difficultés. Il te tient la main pour que tu ne tombes pas, et te relève quand tu chanceles. Tu peux parfois ressentir que le temps passe sans que rien ne change, et cela peut être décourageant. Mais tu as un timing parfait, ce que tu vois comme un retard. Est souvent un temps de préparation. Il agit dans les coulisses pour que le moment venu. Ta vie explose en bénédictions et en réalisations qui dépassent ce que tu avais imaginé. La patience est un fruit spirituel difficile à cultiver, mais essentiel pour que sa volonté s'accomplisse pleinement. Dans ces moments, il est crucial de rester connecté à la prière, non pas comme une simple demande, mais comme une conversation. In time avec Dieu,
parle avec lui. Écoute sa voix dans la silence. There sa parole avec le cœur ouvert. Sont des moyens puissants pour ressentir son action malgré l'invisible. Parfois, un verset biblique devient un fer dans la nuit. Une promesse qui éclaire le chemin et revive ton espérance. Il faut apprendre à saisir ces signes et les reconnaître comme des mots d'amour qui doux te murmurent. La gratitude joue également un réel fondamental, même si tout n'est pas encore visible. Remercie Dieu pour ce qu'il fait déjà. Dans ta vie c'est un acte d'obéissance qui ouvre la porte et davantage de grâces. Cette attitude transforme ton regard et t'aide à voir le travail divin dans les petites choses. Les détails que tu aurais pu ignorer. La reconnaissance est un école qui déverrouille des bénédictions cachées. Enfin, tu te prépares à devenir un témoin vivant de sa puissance. Ton histoire, avec ses hauts et ses bas, sera un message d'espoir pour ceux qui traversent des moments similaires. Le chemin que tu parcours, même si c'est difficile, est une lumière pour les autres. Tu utilises ton témoignage pour glorifier. Son nom est attire des uns vers lui. Il n'y gaspille aucune souffrance, aucune attente. Ta state transforme en une source de vie pour toi et pour ceux qui t'entourent. Si tu ressens que ce message touche ton cœur, si tu réalises que tu estate réellement il gouverne dans ta vie même quand tu ne le vois pas. Elles prends un moment pour écrire dans les commentaires. Je crois que du travail en moi. Même dans la silence, ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de foi qui peut encourager d'autres personnes à ouvrir les yeux sur les miracles invisibles de Dieu. N'y peux jamais de vue que les coulisses de Dieu sont pleines de puissance. Même si tu n'y comprends pas tout aujourd'hui, garde confiance. Ta vie est entre ses mains. Il prépare un avenir plus grand que tu n'y peux imaginer. Elles continuent d'avancer, en paix, en foi, en espérance. Tu n'y t'as pas oublié. Il travaille pour toi, avec toi, et dans toi. Quand tu agis dans les coulisses de ta vie, il transforme lentement mais sûrement le fond de ton être. Cette transformation ne s'est faite pas toujours avec éclat ni de manière spectaculaire. Souvent, elle est subtile, presque imperceptible, mais elle est réelle et puissante. Tu travailles en toi bien avant que tu puisses voir les fruits visibles de son intervention. C'est dans cette période de tenter et de silence apparent que ta foi est véritablement vaccinée. Tu peux ressentir une certaine confusion, un sentiment d'incertitude face aux épreuves que tu traverses. Pourtant, même dans ce tumulte intérieur, tu ne t'as pas abandonné. Il est allé. Avec patience, utilisant chaque situation pour te faire grandir. Il utilise les douleurs, les frustrations, et même les doutes pour approfondir ta relation avec lui. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des opportunités de purification. Quand l'or qui passe par la foi, ton cœur est afin, pour devenir plus pur, plus sensible et savoir. Dans ce travail discret, tu renouvelles ton espérance, même lorsque tu te sens au bord de l'abandon. Une lumière intérieure continue de briller. Cette lumière est un signe que son esprit agit en toi,
renouvelant ta force et chaque instant. Tu apprends plus et ni plus dépendre des circonstances pour ta joie ou ta paix. Mais si t'appuies sur la certitude inébranlable de son amour. Cette confiance profonde state local pour traverser les saisons difficiles sans perdre ton équilibre. Du travail aussi sur ta perception du temps. L'attente peut sembler interminable. Et pourtant, tout suit un plan divin. Il t'enseigne la patience, non pas comme une simple capacité et supporter, mais comme une posture active de foi, attendre avec confiance. C'est rester ouvert aux signes subtils qu'il place sur ton chemin, c'est apprendre et reconnaître, savoir dans le silence. Cette posture transforme ta manière de vivre. Tu deviens un témoin de la fidélité divine. Même quand les résultats se font attendre, il est important de comprendre que tu ne travailles pas uniquement pour changer ta situation extérieure, mais surtout pour changer ton cœur. Parfois, ce changement intérieur est plus difficile à accepter que les épreuves elles-mêmes. Il te pousse à abandonner des attachments, des forces sécurites, des illusions qui t'empêchent de marcher pleinement avec lui. Ce dépouillement peut sembler douloureux, mais il est nécessaire pour que ta vie devienne un reflet plus clair de sa lumière. Dans ce processus, tu es invité à développer une relation intime avec Dieu. Une communion profonde qui dépasse les mots. Ce n'est plus seulement une question de demander ou de recevoir, mais de vivre en sa présence. Jour après jour, cette présence devient une source constante de paix et de force. Tu apprends à écouter le murmure de son esprit, et discerner ses guidances au milieu du bruit du monde. Cette écoute attentive est un signe clair que tu travailles dans ta vie, même quand rien ne semble changer autour de toi. Souvent, tu utilises les défis pour révéler des tresses cachées en toi, des qualités que tu ignorais peut-être commencent à émerger. La résilience, la sagesse, la compassion, la capacité à pardonner. Ces transformations ne passent pas inapproches, même si elles sont invisibles aux yeux des autres. Elles préparent le terrain pour des bénédictions futures. Ce travail intérieur est la véritable victoire que tu souhaites pour toi, car elle te rend capable de vivre pleinement sa paix, indépendamment des circonstances. Tu peux aussi percevoir que tu agis à travers les rencontres inattendues. Des personnes croisent ton chemin avec des paroles, des actes ou des encouragements qui résonnent profondément en toi. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais des orchestrations divines. Elles sont comme des pièces d'un puzzle que tu assembles progressivement pour révéler son dessein. Chaque interaction est une occasion de grandir, d'apprendre, ou de recevoir un encouragement providentiel. Reconnaître ces signes demande un cœur ouvert et attentif. Dans cette dynamique, la prière prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus seulement un dialogue pour demander des choses, mais un échange sincère et profond. Prière devient un acte de confiance totale, un abandon complet de ta volonté et celle de Dieu. Tu apprends à lui confier doutes, spurs, joies et espoirs. Cette prière intime est un espace où tu agis puissamment, souvent en silence, pour préparer ta délivrance et ta croissance spirituelle.
Dieu Travaille également et développe en toi la capacité de pardonner. Un des plus grands signes de sa présence. Le pardon libère non seulement celui qui estate pardon, mais surtout celui qui pardonne. En traversant des blessures, tu es appelé et dépasser la rancune, la colère et la douleur. Chemin de pardon estate difficile, parfois lent, mais c'est. Ani voie royale vers la liberté intérieure. Tu te guides pas et pas dans cette démarche. Transformant ton cœur pour qu'il devienne un lieu de paix et de grâce. L'une des caractéristiques majeures du travail divin dans ta vie est qu'il ne dépend pas de toi. Force de ta compréhension, du agit même dans faiblesses, dans moments de découragement. Il s'agit de ta vulnérabilité pour manifester sa puissance. C'est souvent quand tu es about des forces que sa grâce se révèle la plus forte. Cette vérité profonde est une source d'espérance inébranlable. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Pour que Dieu travaille en toi, ta disposition et lui faire confiance suffit. Il est essentiel aussi de remarquer que Dieu fait en toi un caractère humble. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Elle t'aide et accepte que tu ne contrôles pas tout. Que certaines choses dépassent ta compréhension. Cette humilité te rend réceptif à sa sagesse et sa direction. Elle te libère de l'orgueil et de l'illusion de l'autosuffisance. Ce changement de posture ouvre la porte à une relation plus profonde et authentique avec Dieu. Au fil du temps, tu peux commencer à discerner que Dieu t'appelle à une mission plus grande. Ce travail intérieur n'est pas une fin en soi, mais une préparation. Dieu t'accueille pour que tu sois une lumière dans ton environnement. Un instrument de sa paix et de son amour. Ta vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. Capable d'inspirer et de transformer ceux qui t'entourent. Cette prise de conscience est un signe clair que Dieu agit puissamment dans les coulisses. Même si parfois tu as l'impression de stagner, il ne faut jamais sous-estimer ce que Dieu accomplit en toi. Chaque petit pas, chaque moment de prière, chaque décision de confiance construit un édifice spirituel solide. La transformation que tu vis ne se mesure pas seulement à ce que tu accomplisses extérieurement, mais à la qualité de ton être intérieur. Ce travail patient et invisible. Estates qui portent les plus beaux fruits, souvent sur le long terme. Reste connecté et cette réalité demande vigilance et persévérance. Le monde autour de toi peut te pousser à chercher des solutions rapides, des réponses immédiates. Mais tu t'appelles à une marche de foi, où le temps est suspendu, et sa volonté. Apprendre à attendre avec confiance et chercher sa présence dans le silence. C'est un art spirituel qui se cultive chaque jour. Cette patience active te permet de reconnaître les signes subtils de son intervention. Finalement, il est important de comprendre que ce travail divin ne se limite pas à ta personne seule. Il s'inscrit dans un dessein plus grand, celui de glorifier Dieu à travers ta vie et d'être daughters ins vers lui. Victoires, slots, témoignages deviennent des instruments puissants pour édifier la communauté de foi. Tu utilises ta transformation personnelle comme un levier pour impacter le monde autour de toi. Si cette parole résonne en toi,
Si tu sens que du travail effectivement dans les coulisses du travail, je t'invite à laisser un commentaire en écrivant. Je choisis de croire que du agit en moi, même quand je ne le vois pas. Témoignage à state plus qu'un simple mot. C'est une déclaration de foi qui peut encourager beaucoup d'autres à ouvrir leur cœur. Et cette même vérité, n'oublie jamais que travail state un théâtre où du jour une pièce divine. Même si tu ne comprends pas tous les actes, même si certains passages semblent obscurs, la fin state déjà écrite, elle state pleine de victoire, de paix et d'amour. Continue d'avancer avec confiance, car tu prépares une gouffre magnifique dans le secret, mais avec une puissance éternelle. Il arrive souvent que dans les moments les plus calmes de notre existence, où le monde semble s'arrêter, tu sois en réalité en train d'agir avec une intensité invisible, mais puissante. Cette action divine dans les coulisses du travail est comme le souffle secret qui fait grandir une plante sous la terre avant qu'elle n'y perce la surface. C'est une force mystérieuse qui ne cherche pas l'éclat immédiat, mais qui prépare petitement la récolte. Comprendrez cette dynamique state essentielle pour quiconque veut vivre une foi profonde et stable. Lorsque tu traverses des périodes où rien ne semble avancer, où les réponses se font attendre, et où tu sens que tout est suspendu, il est tentant de douter, de perdre confiance, voire d'abandonner. Pourtant, c'est précisément dans ces temps d'apparente immobilité que tu travailles et modeles ta destinée. Cette gouffre divine ne se mesure pas par des signes éclatants, mais par la transformation intérieure qu'elle opère. C'est un chemin d'humilité, de confiance et de persévérance. Où le silence apparent est une invitation et tenir davantage dans sa présence. La Bible regorge d'histoires où du agit en secret, préparant des événements majeurs et venir. Pense à Joseph, vendu par ses frères et en prison, mais que du élevé dans les coulisses pour qu'il devienne le sauveur de sa famille. Ou encore Esther, dans la vie semblait ordinaire jusqu'au moment où Dieu utilise sa position pour délivrer son peuple. Ces exemples nous enseignent que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Chaque période de silence, chaque épreuve, est un moyen d'une chant divine qui conduit à la victoire. Dans travail personnel, cette action divine peut se manifester par une paix intérieure qui dépasse les circonstances. Même si les défis sont nombreux, tu peux sentir une assurance profonde qui te soutient. Cette paix est le fruit d'un travail spirituel subtil. Une gouffre que tu accomplis dans ton cœur pour renforcer ta foi. C'est un signe que tu n'es pas seul, que les combats que tu mènes ont un sens et qu'ils préparent quelque chose. De beau, tu travailles aussi à travers les détails invisibles de ta vie. Peut-être as-tu remarqué des opportunités manquées, des portes qui se ferment sans explication, ou des rencontres qui semblent fortuites. Ces événements sont souvent des signes que tu guides ton chemin, te loignant de ce qui pourrait t'ignorer te rapprochant de ce qui te fait grandir. Apprendre à discerner cette main divine dans les petites choses est un art qui s'est développé avec le temps et la prière.
Travail dans les coulisses inclut également une purification profonde. Tu enlèves du travail qui n'est pas bon pour toi, crucifix des pensées, d'habitudes ou des relations toxiques. Ce processus peut être douloureux, car il demande de lâcher prise et de faire confiance à une puissance que l'homme ne voit pas toujours portante. Cette purification est nécessaire pour que tu puisses avancer vers un vie plus abondante, plus en accord avec le dessein divin. Il est important de reconnaître que ce travail ne dépend pas de ta vitesse ou de ta force. Tu n'es pas pressé par le temps humain. Il agit selon son calendrier parfait, qui dépasse toute compréhension. Parfois, cela signifie que tu dois apprendre à attendre avec foi et rester ferme même quand les résultats tardent et approchent. Cette attente est un temps d'apprentissage te deviens plus fort, plus patient, et plus confiant en Dieu. Pendant ce temps, il est vital de cultiver ta relation avec Dieu. La prière, la méditation de sopro, et l'écoute attentive de son esprit sont les moyens par lesquels tu peux te connecter à cette action divine. C'est dans cette communion intime que tu trouveras la force de continuer. Même quand les circonstances semblent contraires, tu ne travailles jamais sans inviter son enfant à participer activement à cette transformation. Parfois, le signe le plus évident d'il gouver de Dieu dans ta vie est un changement de perspective. Tu commences à voir les épreuves non plus comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Cette transformation intérieure modifie ta manière de vivre, de penser et d'aimer. Tu deviens un témoin vivant de la puissance de Dieu, capable de partager cette espérance avec ceux qui t'entourent. Le travail de Dieu dans les coulisses peut également se révéler par des dons spirituels qui émergent progressivement, peut-être raisons tu un appel à servir, à encourager ou à prier pour les autres. Ces dons sont des signes que Dieu te prépare un rôle spécifique dans son royaume. Ils ne sont pas le fruit de ton effort, mais une grâce qui t'est donnée pour accomplir sa volonté. Tu utilises souvent les moments de solitude pour approfondir cette transformation. Dans le silence et l'isolement, ton cœur devient plus réceptif à sa voix. C'est là que se forge une foi authentique, libre des distractions du monde. Apprendre à être seul avec Dieu et savoir sa présence, est un école pour percevoir son action même quand elle semble invisible. Une autre manifestation de cette action divine est la restauration des relations précises. Dieu guérit les blessures, rétablit la paix, et renouvelle l'amour là où il y avait la douleur. Cette restauration n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. C'est un processus de réconciliation qui reflète le cœur même de Dieu, rempli de miséricorde et de compassion. Il est crucial de garder en mémoire que Dieu ne travaille jamais seul. Il s'entoure souvent de personnes, d'anges et d'événements pour réaliser son plan. Ce réseau invisible d'influences divines travaille avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Apprendre à reconnaître ces interventions, même discrètes, te permet d'embrasser pleinement cette dynamique spirituelle. La confiance en cette action divine implique aussi un lâcher-prise total.
Tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail ou de comprendre tous les mystères. Cela comprise estate un acte de foi puissant qui libère ton esprit et ton cœur. C'est dans cette liberté que tu peux agir pleinement, transformant ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les fruits de ce travail divin se manifestent souvent dans ta capacité et aimer davantage. Ton cœur s'ouvre, ta compassion grandit, et tu deviens un canal de paix pour ceux qui t'entourent. Cette transformation estate la prouve la plus concrète que Dieu agit en toi, car l'amour estate le signe indélébile de sa présence. Dans cette marche, il estate naturel d'avoir des moments de doute et de faiblesse. Tu comprends limites et ne te condamnes pas pour elles. Au contraire, il t'accueille avec tendresse, t'encourage et te relève et y continue. C'est un invisible estate un signe puissant que tu n'es jamais seul dans ton cheminement. Parfois, cette action divine te pousse à sortir de ta zone de confort. Tu es appelé à prendre des risques, à faire des choix difficiles, ou à embrasser des changements inattendus. Ces moments sont des invitations à grandir et à t'abandonner davantage à la volonté de Dieu. Même si ces pas peuvent sembler effrayants, ils sont des portes vers une vie plus riche et plus pleine. Il est aussi essentiel de réaliser que cette œuvre de Dieu dans ta vie va te rendre libre. Libre des chaînes du passé, des peurs et des limites humaines. Cette liberté est un cadeau précieux qui te permet de vivre pleinement la destinée que Dieu a préparée pour toi. Elle est le résultat d'un travail patient et fidèle, souvent invisible, mais toujours efficace. Reconnaître les signes de cette action divine demande un cœur attentif et un esprit ouvert. Tu n'y s'imposes pas avec force, il murmure doucement, dans le souffle léger, dans l'inspiration soudaine, dans la paix inattendue. Apprendre à écouter ces murmures est un apprentissage qui transforme ta vie en profondeur. Enfin, il est vital de garder espoir, même dans les moments où tout semble perdu. Tu travailles toujours, même quand tu n'y vois rien. Cette confiance est la lumière qui éclaire pas dans l'obscurité. Elle est la promesse que le meilleur est y venir, que ta vie est entre les mains d'un périment qui ne t'abandonnera jamais. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je choisis de voir la main de Dieu agir dans ma vie, même dans le silence. C'est simple est une déclaration de foi qui peut inspirer d'autres à ouvrir les yeux spirituels et à accueillir la présence de Dieu au milieu de leurs propres lacs. Rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle chance de découvrir la puissance de Dieu qui agit dans les coulisses. Continue de marcher avec foi, confiance et patience. Sachant que ta vie est en train d'être façonnée selon un plan parfait. Tu es il gouvernement, même quand tu n'y le pourquoi pas. Et cela se fait pour que tout change. Parfois, le chemin que tu traces devant toi peut sembler obscur et incertain. Tu avances dans la nuit sans savoir où poser le pied, et pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que sans lumière travaille et perce. Tu n'as jamais promis un chemin facile ou évident, mais il promet d'être avec toi et chaque pas.
Même quand tenir voix pause. Cette présence silencieuse et constante state un signe profond que doit state il gouvernement. Même dans les moments où tu sens que rien n'y bouge, lorsque tu te trouves au cœur d'une tempête intérieure, que les questions t'habillent et que les doutes s'infiltrent. C'est souvent ce moment précis que tu agites la place puissamment. Travail. Divinité se manifeste pas toujours par des réponses immédiates ou des miracles spectaculaires. Parfois, il opère un changement subtil dans ton cœur, une guérison invisible, un redressement intérieur. Sont ces transformations secrètes qui forment la base d'une vie nouvelle. Solide et durable, il est essentiel de comprendre que ce que tu fais dans l'ombre est souvent plus important que ce qui se voit en surface. Les fondations de ta foi, de ta paix intérieure et de ta résilience se construisent dans le secret. Loin des regards, cette construction est lente, patiente, et elle demande de ta part une confiance totale. Cette confiance, parfois difficile à maintenir, est en réalité la clef qui ouvre la porte et la révélation de ce que Dieu prépare pour toi. Dans ces moments, la prière devient un refuge et une source de force. Parler et Dieu, lui confie, spurs, espoirs, et mens colors, c'est lui permettre de travailler en toi. Tu ne désires pas seulement que tu lui donnes ta confiance. Il veut aussi que tu sois honnête avec lui. Il connecte chaque recoin de ton âme, chaque blessure et chaque victoire. Et il veut que tu lui ouvres ton cœur sans réserve. Parfois, tu utilises des situations inattendues pour te faire comprendre sa présence et son action. Une parole d'encouragement venant d'un inconnu, un moment de paix inexplicable, ou une synchronicité troublante pouvant être des signes tangibles. Qu'il travaille dans ta vie. Apprendre à reconnaître ces petits éclats de sa lumière te permettra de renforcer ta foi et de marcher avec assurance, même quand tout semble confus. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la patience dans ce processus. Tu ne sais, précipite jamais, son timing est parfait, même s'il ne correspond pas au tien. Attendre peut sembler passif, mais c'est en réalité un acte d'obéissance et de foi. C'est accepter que tu es le contrôle et que son plan dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Cette attente est souvent une école de préparation pour les bénédictions à venir. Ce que tu accomplis dans l'ombre inclut également une purification de ton caractère. Il travaille à te débarrasser d'attachments, d'épées, et des habitudes qui te retiennent prisonnier. Ce travail intérieur peut être difficile et douloureux, car il exige que tu te confrontes à toi-même, que tu renonces à ce qui te limite, et que tu t'abandonnes totalement à lui. Pourtant, c'est par ce processus que tu deviens la personne que tu as toujours voulu que tu sois. Parfois, cette purification se manifeste par des renoncements nécessaires. Tu peux sentir que certaines relations, certaines activités ou certains rêves doivent être lésés d'ici. Cela comprise souvent un signe que tu prépares quelque chose de nouveau, plus grand, et plus conforme à sa volonté. N'est pas une perte, mais un gain. Même si cela peut sembler contraire à ce que tu souhaites sur le moment. Tu agites aussi en toi pour révéler des dons et des talents cachés.
Travail en coulisses n'est pas seulement une période de préparation, mais aussi un temps de semence. Ce que vis aujourd'hui peut paraître de ou monotone, mais c'est la graine qui demeure un jour glorieux. Ces dons ne sont pas des récompenses humaines, mais des appels divins y servir, et aimer, et y bâtir le royaume de douceur. La terre, cette révélation est un appel y vivre dans une attente active. Une attente pleine d'espérance et d'engagement. Ce n'est pas un temps pour s'endormir ou pour perdre courage, mais un temps pour persévérer avec foi, pour s'armer de patience, et pour continuer y avancer même quand la route est difficile. Tu t'invites y être un partenaire actif dans ce travail, y collaborer avec lui par la prière, la foi et la confiance. Les Écritures nous montrent que les temps de préparation sont souvent longs, mais qu'elles aboutissent toujours y une manifestation puissante de la gloire de Dieu. Abraham a attendu d'un ans avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Joseph a passé du temps en prison avant d'être libre. Et Jésus lui-même a connu des périodes de solitude et de réflexion avant son ministère public. Ces exemples nous rappellent que la patience et la confiance sont essentiels dans le cheminement spirituel. Il est aussi important de comprendre que ce travail dans les coulisses vice est un scène délicate précieuse, chaque difficult, chaque attente, chaque silence de Dieu est une occasion de prendre et le connaître plus intimement. Ce processus transforme ta foi en une relation vivante et dynamique. Plutôt qu'une simple croyance intellectuelle, tu deviens alors un témoin authentique de sa puissance et de sa fidélité. Tu utilises aussi ce temps pour aligner ton cœur avec ses priorités. Il t'apprend à aimer comme lui, et pardonner comme lui, et y marcher avec humilité. Cette transformation est le plus grand des miracles, car elle touche l'essence même de ce que signifie être un enfant de Dieu. Elle te prépare à vivre une vie pleine, riche de sens, et capable d'inspirer les autres. Pendant que tu travailles dans l'ombre, il fortifie aussi ton esprit de peau. Ressentir une force nouvelle qui t'aide à faire face aux défis quotidiens avec courage et sérénité. Cette force n'est pas la tienne, mais celle que Dieu te donne pour accomplir sa volonté. Elle te permet de dépasser les limites humaines et de découvrir un potentiel que tu ne soupçonnais pas. Tu peux aussi expérimenter une paix profonde qui transcende les circonstances, même au milieu de la tempête. Cette paix est un signe que Dieu est présent et qu'il contrôle la situation. Cette paix ne dépend pas d'événements extérieurs, mais d'une confiance enracinée en Dieu, qui ne change jamais. C'est un trésor précieux qui t'accompagne tout au long de ta vie. La foi que tu travailles en toi dans l'ombre te prépare aussi à être un instrument de bénédiction. Pour les autres, lorsque tu passes par cette transformation, tu deviens capable de comprendre, d'accompagner et de soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. Ta vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu et change des cœurs, et y restaure des vies. Reconnaître que tu travailles dans les coulisses demande un cœur sensible et ouvert. Cela exige de croire en sa présence même quand elle n'est pas visible, de sentir sa main même quand elle est silencieuse.
C'est une invitation e vivre par la foi et non par la vue. E t'accrocher e ses promesses même quand tout semble contre toi. Il est aussi crucial de se rappeler que travail divin. Mais c'est là mai pose et trop privé. Du agit souvent. Dans un contexte plus large, touchant des familles, des communautés, et des nations et travers ton parcours personnel, ton témoignage, ta persévérance, et ta transformation pouvant être des semences qui portent du fruit bien au-delà de ce que tu imagines. Tu utilises aussi le temps de l'attente pour développer en toi des qualités comme la compassion, la patience et la sagesse. Ces vertus sont des cadeaux qui te préparent à un ministère plus grand. Et une vie de service et une influence durable. Ce travail intérieur est une préparation indispensable pour accomplir la mission. Que Dieu t'a confié, enfin. Il est important de vivre cette période avec une espérance inébranlable. Peu importe les défis, les retards ou les silences, tu es fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Et son plan pour ta vie est toujours bon. Cette espérance est une lumière qui illumine jours sombres et te guide vers un avenir plein de promesses. Si cette parole t'attouche, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je choisis d'attendre avec foi. Sachant que du travail pour moi dans l'ombre. Simple engagement est un acte puissant de confiance qui peut nourrir ta foi. Et encourager d'autres à faire de même. Continue à avancer, même quand la route semble difficile. Tu es il gouver, dans les coulisses, fais connaître ta vie. Pour sa gloire et ton bien, garde les yeux fixés sur lui. Car ce qu'il prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile. Où les jours se succèdent sans que rien ne change vraiment. Cette impression de tente interminable, d'inaction, peut être source de découragement et de doute. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que Dieu ouvre le plus intensément dans l'ombre. Préparant des choses que will. Humain ne peut encore percevoir. Comprendrez cette réalité transforme la manière dont tu vis chaque jour, chaque épreuve, chaque silence. Tu ne cesses jamais de travailler. Même lorsque tout paraît fade, sa manière d'agir dépasse notre compréhension limitée du temps et de l'espace. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses, même si c'est difficile ou incompréhensible, est une pièce essentielle d'un puzzle divin beaucoup plus grand. Parfois, c'est dans le calme apparent que les racines les plus profondes se développent, prêtes à soutenir la floraison future. La foi devient alors une posture intérieure, un quoi de regarder au-delà du visible et de croire en ce que Dieu fait. Sans que tu le vois encore. Cette foi est la levier qui active la puissance divine dans ta vie. Elle t'empêche de t'effondrer. Face aux tempêtes, elle t'anchore dans l'espérance malgré les doutes. Elle t'aide à avancer avec confiance quand le chemin semble obscur. La foi est local qui ouvre la porte du surnaturel. Dans ce processus, tu t'apprends à te connecter toi-même d'une manière plus profonde. Il révèle les blessures cachées, les attachments, les peurs que tu avais peut-être enfouis. Ce travail intérieur n'est pas toujours confortable.
car il demande encouragement pour faire face à ce que l'on préfère souvent ignorer. Mais c'est cette transparence devant Dieu qui permet la vraie guérison et la transformation. Lorsque tu permets à Dieu de travailler en toi ainsi, tu découvres que sa puissance ne se limite pas à changer les circonstances extérieures. Mais qu'elle agit surtout dans ton cœur. Cette transformation intérieure produit un impact qui ne dépend pas des conditions extérieures, une joie qui dépasse les difficultés, une force qui te pousse à persévérer malgré tout. Sont ces fruits invisibles qui témoignent que Dieu est réellement il gouvernement. Il est aussi important de réaliser que le travail de Dieu dans les coulisses inclut la préparation des relations. Parfois, il te met à distance de certaines personnes pour protéger ta destinée ou pour t'enseigner un leçon essentiel. Parfois, il place des personnes qui sur ta route au moment parfait, des alliés, des mentors, ou des amis qui te soutiendront dans la mission qu'il te confie. Reconnaître ces mouvements divins dans relations est une invitation à la gratitude et à la vigilance spirituelle. Cette dynamique divine ne se limite pas à un aspect particulier de ta vie, mais elle englobe tout ton être et toutes sphères, ta santé physique, ton mental, ton émotionnel, ton spirituel, ton professionnel, familial, social. Ta estate touche par cette main invisible qui travaille pour ton bien. C'est un travail d'artisan, patient et minutieux, qui fait un travail pour qu'elle reflète la gloire de Dieu. Tu peux aussi expérimenter des périodes de solitude intense, qui peuvent paraître comme un abandon. Mais dans cette solitude, Dieu est souvent le plus proche. Il t'invite à entrer dans une intimité nouvelle avec lui. Il le découvre comme jamais auparavant. Stems est une école d'écoute et de silence, où tu apprends à entendre. Sa voix discrète au milieu du tumulte du monde. Cette intimité est le fondement d'une foi solide et durable. Les écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont traversé des périodes de tenté et de préparation avant de voir la manifestation de la promesse divine. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple. Et la liberté. David a connu de nombreuses épreuves avant de monter sur le train. Chaque historien nous enseigne que la patience et la fidélité dans l'attente sont récompensées. Par la puissance de Dieu, cette fidélité dans l'attente ne signifie pas rester passif ou inactif. Dieu nous appelle à être vigilants et rester éveillés et y travailler avec lui dans la prière, la méditation de sa parole. Et l'obéissance quotidienne, c'est une collaboration entre le divin et le humain. Ta responsabilité est d'être prête, disponible et à l'écoute. Cette coopération produit des fruits qui témoignent de la présence de Dieu dans ta vie. Le travail de Dieu dans les coulisses prépare aussi ton témoignage. Quand la bénédiction arrive enfin, ta vie devient un témoignage vivant pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Ton histoire devient une source d'inspiration. Un encouragement pour d'autres et ne pas perdre espoir. Tu utilises ta transformation pour toucher des vies, guérir des cœurs et attendre son royaume. Il est essentiel de garder le regard fixe sur la promesse divine, même quand les circonstances te poussent à regarder ailleurs.
Cette promesse estate la lumière qui guides pause, la force qui t'aide y persévère, la joie qui éclaire ton cœur. C'est un appel y n'y pas abandonner, y croire que Dieu agit même quand tout semble immobile. Cette confiance estate le socle de ta victoire. Parfois, tu utilises des épreuves pour purifier ta foi. Ces épreuves peuvent être difficiles, douloureuses. Mais elles ont un but précis, afin ta confiance en lui, t'enseigner la dépendance, et révéler sa faiblesse. En traversant ces moments avec foi, tu deviens plus fort, plus mature, et plus capable d'embrasser la destinée que Dieu a préparée pour toi. Ce processus estate souvent accompagné d'une croissance spirituelle profonde. Tu apprends y discerner la voix de Dieu parmi le bruit du monde, et reconnaître ses signes subtils, et comprendre ses intentions derrière les événements. Cette croissance te rend capable de marcher avec assurance, de prendre des décisions éclairées, et de vivre dans une relation vivante avec Dieu. Il est aussi important de se rappeler que Dieu travaille non seulement pour toi, mais y travers toi. Ta vie devient un canal de sa grâce et de sa puissance. Tu es appelé à être une lumière dans les ténèbres, un agent de changement dans ton environnement. Cette responsabilité est une source de motivation et de joie, car tu participes activement il gouvernement divin sur la terre. Lorsque tu acceptes cette réalité, tu te libères de l'impatience et de la peur. Tu apprends y vivre dans la paix, même quand les choses n'y vont pas comme tu le souhaites. Cette paix est un don de Dieu, un anchor pour ton âme, un refuge dans la tempête. Elle t'aide y garder la tête haute, le cœur ouvert, et les mains prêtes y agir. Enfin, il est crucial de partager cette vérité avec d'autres. Parle de la manière dont tu travailles dans ta vie, témoigne de sa faiblesse. Encourage ceux qui traversent des épreuves, c'est contribuer à construire une communauté de foi forte et vivante. Cette communion entre croyants est un autre signe que Dieu est il gouverne. Un signe qui donne force et courage à chacun. Si cette parole résonne en toi, je t'encourage. Écris dans les commentaires. Je choisis de croire que Dieu gouverne en moi et y travers moi. Même dans le silence, simple acte est une déclaration de foi puissante. Un témoignage qui peut inspirer et encourager beaucoup d'autres. Continue à marcher avec courage et confiance. Du travail pour toi, dans l'ombre, pour que sa lumière brille un jour pleinement dans ta vie. N'y peux jamais dévier cette vérité, car elle est la source de ta victoire et de ta paix. Il arrive souvent que l'on se demande comment discerner la voix de Dieu parmi tant de brutes, de pensées et d'émotions qui envahissent notre esprit. Lorsque tu travailles dans les coulisses de ta vie, il n'y fait pas toujours entendre un tonnerre ni produire un éclat visible. Sa voix est souvent douce, comme un murmure, subtil et patient, mais pourtant puissant au que de qui s'invente. L'écouteur, ce que tu vis aujourd'hui est peut-être un de ces moments où la discrétion divine est il gouverne. T'invitant à faire ta part avec foi et humilité. La première chose à comprendre est que cette voix divine n'a pas besoin d'être bruyante pour être vraie. En fait,
plus elle estate delicate, plus elle reclaim une disposition intérieure sensible. Du parle dans le silence tuque, dans le souffle léger qui apaise l'âme, dans l'opaque qui surgit au milieu du chaos. Apprendre et reconnaître cette voix, c'est comme apprendre et écouter un homme fidèle qui connecte pensées les plus profondes et t'orienter avec sagesse dans processus. Tu es appelé et détaché de l'agitation extérieure et écrire un espace intérieur. Où du peux se révéler. Ce retrait n'est pas une faute, mais un acte de courage. Et de sagesse, c'est dans le de recueillement que la lumière divine éclaire les zones d'ombre en toi, révélant ce qui doit être change, guéri ou renforce. Cette rencontre en time avec Dieu renouvelle ta force et ton espérance. Même quand rien autour de toi ne semble bouger, parfois, les signes que Dieu travaille en toi prennent la forme d'un changement progressif dans ta manière de penser, d'agir et de ressentir. Tu peux sentir une paix grandissante, un amour qui déborde, une patience nouvelle. Ces transformations intérieures sont invisibles pour le monde, mais elles préparent ta vie actuelle des bénédictions durables. Elles sont comme des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, assurant la stabilité face aux tempêtes. Il est aussi fréquent que tu utilises des circonstances inattendues pour manifester sa puissance. Tu peux rencontrer des obstacles, des retards ou des échecs apparents qui, à première vue, semblent être des punitions ou des abandons. Mais ces épreuves ont un but divin. Elles t'enseignent l'humilité. Développant ta résilience et te poussant à dépendre entièrement de Dieu. Travaille dans l'ombre state essentiel pour que ta foi ne repose pas sur les résultats visibles, mais sur la confiance en celui qui ne faillit jamais. Au fil du temps, tu remarques que ta perception du temps change aussi. Ce qui auparavant semblait interminable devient une saison. Ce qui paraissait inatteint sans fin se transforme en un temps de préparation fertile. Tu fécondes ta patience et t'apprends et te réjouis même dans l'attente. Car c'est elle que se construit la maturité spirituelle. Cette maturité est le fondement sur lequel se bâtissent les promesses divines. Un autre aspect crucial de travail divin est la transformation des relations humaines. Tu peux t'éloigner de certains environnements ou personnes qui ne sont plus alignés avec ta destinée. Tout en te rapprochant d'autres qui t'encourageront et t'édifieront. Cette orchestration divine est souvent invisible. Mais elle est un signe puissant que Dieu prépare ta vie pour quelque chose de nouveau. Et de meilleur, reconnaître cette main guidante dans relations est une source de paix et de confiance. Dans cette dynamique, la prière et la méditation deviennent des instruments indispensables. Elles ne sont pas simplement des habitudes religieuses, mais des espaces sacres où la communication avec Dieu se fait vivante et réelle. Et travers la prière, tu déposes craintes, doutes et espoirs, et tu ouvres ton cœur à la sagesse divine. La méditation sur la parole de Dieu t'aide à comprendre ses voies et à aligner pas avec sa volonté. Ces pratiques nourrissent ta foi et t'aident à rester éveillé dans l'attente. Tu ne travailles pas seulement dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton environnement. Parfois,
less changements q to observes autor ditoi, mensils, semblant insignifiance, sont designis q deforces spirituels sont il guver, ani opportunit qui se presente, an encouragement inattendo, ani rencontra fortuit, tout cela put et de manifestations de la providence divine qui t'ouvre des portes et prépare ton avenir. Apprendre et reconnaître ces signes augmenter ta confiance et ta joie. La foi te pousse aussi à être attentif et ta propre responsabilité dans ce processus. Tu travailles, certes, mais il attend que tu réponds avec obéissance et détermination. Cette collaboration entre ta volonté et celle de Dieu state ani dans sacré. O chacun est un réel essentiel. Ni pas agir par peur ou passivité put freiner la réalisation de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Être actif dans la prière, dans l'action inspirée, et dans le service à state animalière de participer pleinement et cette couvre divine. Il est parfois difficile de rester ferme face aux attaques spirituelles. Aux doubts ou aux voix contraires qui cherchent et te faire abandonner. Mais chaque fois que tu choisis de persévérer, de garder ton regard fixe sur Dieu, tu témoignes de ta foi vivante. Cette fidélité est un témoignage puissant qui influence non seulement ta vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Tu utilises ta persévérance pour établir des fondations solides, sur lesquelles sa gloire put s'appuyer. Tu peux aussi expérimenter des moments de révélation soudaine. Où Dieu éclaire ta compréhension d'une situation, te révèle un mystère, ou te donne une direction claire. Ces instants sont des cadeaux précieux qui nourrissent ton esprit et renforcent ta confiance. Ils sont souvent précédés par une période de silence ou de détente, comme pour t'apprendre et reconnaître la valeur de sa parole quand elle vient. Ces révélations te permettent d'avancer avec assurance, même face et l'inconnu. La gratitude est un article essentiel dans ce cheminement. Reconnaître que Dieu est il gouvernement, même dans les petites choses, transforme ta perspective et ton attitude. La gratitude ouvre ton cœur et la joie et la paix. Et elle attire encore plus de bénédictions. En cultivant un esprit reconnaissant, tu invites Dieu à poursuivre son gouvernement avec abondance et puissance dans ta vie. Il est crucial de comprendre que le travail de Dieu dans les coulisses ne suit pas toujours le calendrier humain. Ses plans sont parfaits, mais ils ne correspondent pas forcément à nos attentes. Cela demande une confiance profonde et un abandon total. Un lâcher-prise qui permet à Dieu d'agir selon sa sagesse infinie. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle qui libère de l'anxiété et de la peur. Cette dynamique invite aussi à une réévaluation de ce que signifie vraiment le succès et la bénédiction. Parfois, tu te conduis vers une destinée qui dépasse la simple réussite matérielle ou sociale. Il cherche à t'établir dans un royaume éternel et te faire participer à sa mission d'amour et de justice. Cette perspective transforme ta vie, lui donnant un sens profond et durable. Dans cette marche avec Dieu, il est vital de rester humble. La transformation que Dieu opère en toi est un cadeau, non un dé. Elle demande reconnaissance, patience et persévérance. Être humble, c'est aussi accepter les corrections,
apprendre de ses erreurs, et se remettre constamment entre les mains de Dieu. Cette posture ouvre la porte à une croissance spirituelle authentique. Enfin, vivre cette réalité du travail dans travail demande de la confiance et de la vigilance. Confiance pour croire en ce que ne voit pas encore. Vigilance pour ne pas te laisser détourner par les illusions, les peurs ou les doutes. Cette alliance entre foi et prudence est un équilibre délicat, mais nécessaire pour marcher dans la lumière divine. Si tu sens que cette parole résonne en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je choisis de cauter la. Vois-tu de Dieu et de marcher avec confiance dans son gouffre. Simple engagement est un pas puissant vers la transformation que Dieu prépare pour ta vie. N'oublie jamais que Dieu travaille en toi et y traverse toi, avec patience, amour et puissance. Tu n'es jamais seul, même quand tout semble silencieux. Silence est souvent la plus belle des symphonies spirituelles, annonçant la victoire qui vient. Il y a une réalité profonde que beaucoup peinent à comprendre dans leur marche spirituelle. Tu ne se contentes pas de travailler à la surface. De nos vies, elle est tout semble évidente et visible. Non, son action est souvent invisible, subtil. Comme un sculpteur qui tel petitement dans un bloc brut pour révéler une œuvre d'art. Travaille dans les coulisses, silencieux et intime. Est portant le fondement sur lequel se bâtissent toutes les grandes victoires spirituelles. Lorsque tu es tenté de penser que rien ne bouge, que Dieu est loin que tes prières restent sans réponse. Rappelle-toi que ce qui s'est passé en profondeur est bien plus puissant. Que ce que tu pouvais voir, du Agit dans la profondeur, de ton cœur, et les personnes ne put pénétrer. C'est un lieu sacré, un sanctuaire spirituel où il prépare ta transformation. Dans le secret, il dépose sa parole, plante des semences. Des feuilles retire les pierres de mertume et de doute. Ce processus peut sembler lent, voire douloureux, car il implique souvent de les amoureuses atteintes parties de toi-même. Spurs, faiblesses, vieux schemes, pour que la nouvelle vie puisse émerger. C'est un gouffre de patience divine, un appel à la confiance. Même quand tu ne comprends pas les temps ou les moyens. Dans la Bible, nous voyons y travers les histoires des prophètes, d'héros et même de Jésus lui-même, que la plupart des grands accomplissements divins sont précédés d'une période d'ombre, de silence, ou d'épreuve. Joseph, vendu comme esclave, passe des années dans les oubliettes d'Égypte avant de devenir un pilier de sagesse et de salut. David, un roi, era longtemps en fugue avant d'entrer dans son destin. Jesus passe 40 jours dans le désert. Préparant son mission, ces périodes de tenténie sont jamais vaines. Elles affinent le caractère, renforcent la foi, et plaçant la personne au bon endroit pour ce que Dieu veut accomplir. Comprendrez cette dynamique change tout, cela te libère de l'impatience et de la frustration, car tu réalises que le retard apparent est souvent une préparation divine. Chaque instant de silence, chaque porte fermée, chaque prière apparemment ignorée est en réalité une phase nécessaire pour que la promesse prenne racine.
en acceptance cette vérité. Tu te mets en position de recevoir la grâce qui transforme. Tout, même les situations les plus difficiles. Tu n'y travailles jamais seul. Son gouffre inclut ta participation active. Même si parfois elle consiste simplement à attendre dans la foi. Et garde ton cœur ouvert et il n'y pas céder au découragement. Cette attente n'est pas une passivité, mais un acte de courage. Elle témoigne de ta confiance en sa sagesse et en sa fidélité. Parfois, cette confiance est mais et rude épreuve. Car le doute peut s'infiltrer et t'amener à questionner le sens de ce que tu vis. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi prend toute sa valeur. Elle devient la lumière qui te guide dans l'obscurité. La foi véritable n'est pas un simple assentement intellectuel, mais une relation vivante avec Dieu. Elle est une communion intime, une conversation continue, un dialogue de paix. Lui parle des peurs, des rêves, des combats, sans crainte ni honte. C'est dans cette relation que tu reçois des révélations personnelles. Adaptées à ta vie et à ta destinée, ces révélations ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont précieuses, car elles confirment que Dieu est il gouvernement, qu'il t'entend et qu'il répond. Souvent, les signes que Dieu travaille dans ta vie se manifestent aussi par des changements subtils dans ta perception. Tu commences à voir les choses autrement, et comprendre des vérités cachées, et développer un sens plus aigu de la justice, de la compassion et de la paix. Ces changements sont une preuve que ta nature intérieure est en transformation. Ils influencent ta manière d'agir, de parler, de penser. Cette transformation est la preuve que Dieu est il gouvernement, car nul n'y peut changer ainsi par sa seule volonté humaine. Dans ce chemin, il est essentiel de ne pas te comparer aux autres. Chacun vit sa propre saison divine, avec ses défis, ses temps de tenter et ses révélations. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à ce que Dieu fait en toi, sans te laisser distraire par les succès ou les échecs des autres. Cette fidélité est un acte de courage et d'amour, car elle consiste à accepter que Dieu a un plan unique pour ta vie, un plan qui dépasse ta compréhension immédiate, mais qui est parfait en son essence. Tu peux aussi remarquer que Dieu utilise souvent des personnes autour de toi pour manifester son action, un encouragement inattendu, une parole qui résonne, un geste de bonté. Tout cela est un signe que Dieu travaille dans ton environnement. Ces moments sont des rappels que tu n'es pas seul. Que Dieu t'entoure de personnes choisies pour t'accompagner dans ta marche. Saisis ces opportunités, car elles sont des lignes précieuses qui renforcent ta foi et ton courage. Parfois, tu peux sentir une pression intérieure, une urgence à agir ou changer quelque chose dans ta vie. Sentiment est souvent un signal de Dieu. Une invitation à sortir de ta zone de confort pour avancer dans ce qu'il prépare. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude te paralyser. Dieu équipe ce qu'il appelle, et même dans l'inconnu. Sa présence est une garantie de succès. Cette audace dans la foi ouvre des portes qui semblent jusqu'à fermées. Il est aussi important de comprendre que Dieu utilise parfois des difficultés
Por ti prepara ed plus grandes responsabilitats. Les épreuves ni sont pas dépunitions, mais deformations. Elles agissent parfois. Developent ton caractère, et te rendent plus semblable à Christ. Lorsque tu traverses ces moments difficiles, garde l'esprit que tu es en train de grandir, que chaque larme, chaque lot, contribue et te faconna, selon le dessein divin. La prière joue un rôle central dans ce processus. Elle n'est pas seulement un acte de demande, mais un dialogue, une ouverture et la présence de Dieu. Et travers la prière, tu alignes ton cœur avec le sien, tu invites sa sagesse et éclaire. Décisions, tu requiers la force pour persévérer. La prière te connecte à la source divine. Elle est la ligne qui tenait et celui qui travaille dans les coulisses. Il est crucial de rester à l'écoute des impressions, des intuitions, des rêves, car Dieu parle souvent par ses moyens subtils. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des messages envoyés pour guider pas. Apprends à discerner entre ce qui vient de ta propre pensée et ce qui est une inspiration divine. Ce discernement s'est développé avec la pratique, la humilité et la sagesse. Ne néglige pas ces signes, car ils sont souvent l'occle qui ouvre. La prochaine étape de ta vie, souviens-toi aussi que la patience est un fruit de l'esprit. Elle te permet de traverser les périodes de tenter sans perdre espoir ni confiance. Cette patience est active, elle t'engage et persévère dans la foi, dans la prière et dans l'action inspirée. Elle t'aide à rester ferme face aux obstacles, aux doutes et aux voix contraires. Plus tu pratiques cette patience, plus tu te rapproches de la maturité spirituelle que Dieu veut pour toi. La fidélité dans les petites choses est aussi un signe que Dieu travaille. Même les gestes simples, les quotidiens, les attitudes de bonté, d'intégrer et d'amour participent à la construction de ta destinée. Tu observes ton cœur et ton engagement, pas seulement les résultats visibles. Sois fidèle. Dans ce que tu as entre les mains, car c'est là que la transformation commence. Dans cette marche, il est essentiel de cultiver la gratitude. Remercier Dieu pour ce qu'il fait, même quand tout ne semble pas encore parfait. Ouvre ton cœur à la joie et à la paix. La gratitude te fait voir les bénédictions cachées, les progrès invisibles, et te garde connecté à la source divine. C'est un école qui ouvre la porte et davantage de grâce et de puissance. Tu travailles aussi à renouveler ta vision. Il t'appelle à voir au-delà des apparences. Et discerner sa volonté même quand les circonstances paraissent contraires. Cette vision nouvelle te donne la force d'avancer avec confiance, de dépasser les peurs et de saisir les opportunités qui placent sur ton chemin. Elle te rappelle que tu es appelé à participer à un dessein plus grand et à la lumière, dans un monde souvent obscur. Enfin, n'oublie jamais que Dieu est fidèle à ses promesses. Même quand tu n'y vois pas encore la réalisation, même quand le chemin est difficile, sa parole demeurera, ce qui a été promis s'accomplira. En son temps parfait, ta confiance en cette fidélité est une victoire sur le doute. Une déclaration de foi qui ouvre la porte aux miracles.
Cis message resin dans tanke. Agit invite écrire dans les commentaires. G choises de rester fidèle et confiant dans le gouvernement. Tu dois complète en moi. Cet acte state une alliance spirituelle qui renforcera ta marchette. Te moignera de ta foi echo qui en ont besoin. Tu n'es pas sourd. Du gouvernement silencieusement. Mais avec puissance. Chaque jour, il sculpte ta vie pour en faire un gouvernement magnifique. Destiné y toucher devise et y glorifier son nom. Garde les yeux fixés sur lui, car la victoire est proche. Lorsque tu avances dans ta vie, il est naturel de désirer voir des résultats tangibles, des signes éclatants qui confirment que Dieu agit en ta faveur. Pourtant, la grandeur de son gouvernement dans ta vie ne se mesure pas toujours et l'on dit que tu pouvais saisir immédiatement. Souvent, ce que doit accomplir state d'une nature si profonde, si délicate, qu'il faut apprendre et regarder avec le cœur et percevoir l'invisible. Dans le de silence et de mystère, tu agis avec patience et sagesse, fécondant ton caractère et préparant le terrain pour les bénédictions à venir. Tu dois comprendre que la vie spirituelle est une marche. Un cheminement qui s'accompagne de transformations internes plus que d'événements spectaculaires. Tu te facon comme un potier facon son vase, en douceur, parfois en imposant. Une pression pour modeler les parties les plus fragiles. Cette transformation intérieure, being invisible, a state essentiel. C'est elle qui prépare ton âme à recevoir et à soutenir les dons que Dieu réserve pour toi. Ainsi, ne te décourage pas si tu ne vois pas encore la manifestation visible de sa puissance. Ce qui s'est passé dans les coulisses est souvent le fondement même de ton avenir. La patience est une vertu divine, mais aussi un combat humain. Il n'est pas toujours facile d'attendre quand le temps semble suspendu, et que les réponses tardent à venir. Pourtant, c'est un temps béni. Une école de foyer tu apprends à taper uniquement sur Dieu, et ni plus dépendre des forces ou des propres plans. Dans ces moments, ta relation avec Dieu devient plus authentique, plus profonde. Tu découvres que la véritable paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance inébranlable en sa fidelité. Parfois, c'est un state mais il éprouve par des doutes, des peurs, voire des tentations. De renoncer, c'est elle que ta foi est mais il éprouve, non pas pour te briser, mais pour te fortifier. Tu ne vis pas un croyant passif ou superficiel, mais un enfant courageux, capable de persévérer malgré les difficultés. Cette persévérance est une preuve d'amour, une offrande que tu lui fais, qui lui montre que tu lui fais confiance. Même quand tout semble contraire, tu utilises souvent les épreuves comme un levier pour élargir ta capacité et recevoir ces bénédictions. Tu peux ne pas comprendre pourquoi certains portes se ferment, pourquoi certaines relations se brisent, ou pourquoi des obstacles apparaissent. Mais ces fermetures sont en réalité des protections divines, des détours qui t'éloignent de chemins dangereux ou inutiles. Tu travailles dans l'ombre pour préserver ce qui est meilleur pour toi. Même si cela nécessite que tu traverses
Der temps die Sacaresu d'obscurite. Dans ses periods. Il estate crucial de garder ton regard fixe sur du et non certs problems. La tentation estate grande de se concentre sur ce qui n'y va pas. Sur les manques, sur les frustrations. Portant, chaque fois que tu détournes ton attention vers lui. Tu requires une dose d'epics et de force qui te permet d'avancer. Cette capacité y réoriente ton regard estate un signe que du travail dans ton cœur. Il t'enseigne y vivre par la foi et non par la vue. Y t'appuie sur sa parole plutôt que sur sentiments. Tu parles souvent dans le silence. Par des murmures subtils que souls choqués entre pris et l'écoute pouvant entendre. Silence n'est pas un abandon, mais un moment privilégié où ta sensibilité spirituelle s'aiguise. Dans silence, tu peux ressentir sa présence. Même si elle ne se manifeste pas par des signes extraordinaires, apprends y accueillir. Silence comme une présence sacrée, un espace où tu parles et ton âme. Cette intimité dans le silence estate un don précieux, car elle te prépare à entendre sa voix plus clairement. Dans notre monde agit et brûlant, la capacité est. C'est pour écouter estate une discipline spirituelle essentielle. Elle te permet de discerner les mouvements de l'esprit, de recevoir des directions et des confirmations qui te guident pas et pas. Cette écoute attentive estate un signe puissant que tu gouvernes en toi, qu'il t'oriente dans sa sagesse infinie. Un autre aspect important d'il gouver de du dans ta vie estate la transformation de ta vision. Plus et plus, ta perception du monde change. Ce qui te semblait important to desirable auparavant perdit son éclat. Tandis que de nouvelles aspirations spirituelles émergent. Cette nouvelle vision estate un cadeau de Dieu. Une invitation y aligner tes desires avec sa volonté parfaite. Elle te fait comprendre que ta véritable richesse ne se trouve pas dans les biens matériels ou les succès humains, mais dans une relation profonde avec lui. Cette transformation affecte également ta manière de réagir face aux autres. Tu deviens plus compatissant, plus patient, plus attentif aux besoins de ceux qui t'entourent. Ton cœur s'élargit pour embrasser un amour plus grand, un amour qui reflète celui de Dieu. Cette évolution n'est pas toujours confortable, car elle peut te confronter its propres limites et its défauts. Mais c'est justement cette confrontation qui produit une croissance authentique. Tu utilises aussi des circonstances ordinaires pour travailler dans ta vie. Parfois, sont des rencontres apparemment anodines, des conversations, ou même des lectures qui déclenchent des changements profonds. Mais sous-estime jamais le pouvoir des petites choses. Elles sont souvent les instruments que tu emploies pour te parler, te réconforter ou t'enseigner. Reste ouvert et attentif, car chaque détail peut être une pièce du puzzle divin qui construit ta destinée. Tu peux parfois ressentir une tension intérieure, un tiraillement entre ce que tu et ce que tu veux faire de toi. Ce conflit estate une étape normale dans ta transformation. Il reflète la bataille entre ton ancienne nature et la nouvelle vie en Christ. Cette lutte peut être fatigante, mais elle estate aussi un signe que le changement estate en cours. Elle témoigne de la puissance de Dieu qui agit en toi pour renouveler ton esprit,
dans cette dynamique. Il estate essentiel de ne pas chercher et out contrôler. La volonté humaine estate souvent tentée de forcer les choses, de précipiter les événements. Pourtant, la sagesse divine enseigne la soumission, l'abandon confiant et doux. Cela prise estate un acte de foi majeur, car il implique de reconnecter. Que Dieu connecte le meilleur chemin, même quand il diverge des plans. En acceptant cette soumission, te permets et Dieu de faire son œuvre parfaite. Il arrive aussi que Dieu utilise des moments de solitude pour approfondir ta foi, ces temps. Même s'ils peuvent sembler difficiles, sont des moments où tu apprends, et compte uniquement sur lui. La solitude devient alors un lieu de rencontre intime, un espace où ta relation avec Dieu se densifie et se fortifie. Cette expérience est souvent le prélude à une étape nouvelle, plus riche, plus mature dans ta vie spirituelle. La constance dans ta vie de prière et d'étude de la parole est également un signe que Dieu travaille dans ta vie, ce n'est pas un effort vain, mais une discipline qui n'aurait tant aimé et te maintient connecté à la source de ta vie, et travers la méditation de la Bible. Tu reçois des enseignements, des encouragements, et des corrections qui orientent ton chemin. Cette constance te protège des fausses routes et te garde dans la vérité. Tu découvriras également que la grâce de Dieu agit pour t'aider et pardonner, et libérer les rancœurs et les blessures du passé. Ce processus de pardon est fondamental, car il délite ton cœur et te permet d'avancer librement. Sans pardon, tu risques d'être prisonnier des douleurs, incapable de vivre pleinement la vie que Dieu te destine. La grâce qui t'aide et pardonne est une manifestation puissante de l'œuvre divine dans ta vie. Par ailleurs, Dieu t'appelle à devenir un témoin de sa grâce et de sa puissance. Lorsque tu expérimentes sa fidélité dans les coulisses, tu es invité à partager ce témoignage avec d'autres. Partage est un acte de foi et d'amour qui renforce ta marche et inspire ceux qui te suivent. Ta vie devient ainsi un fer qui éclaire le chemin pour ceux qui cherchent y comprendre. Comment tu agis dans les ténèbres. Enfin, la persévérance est local qui ouvre la porte et la manifestation pleine de l'œuvre divine dans ta vie. Même quand le chemin semble long et semble d'embêches, continue et avance avec foi. Tu ne t'abandonneras jamais. Sa promesse est sûre. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout récolteront la moisson. Ta patience, ta fidélité, ta confiance sont les preuves tangibles que Dieu travaille dans ton histoire. Même lorsque cela semble invisible. Si tu ressens dans ton cœur que ce message t'aide à mieux comprendre comment tu gouvernes dans ta vie, laisse un commentaire avec ces mots. J'ai choisi de persévérer dans la foi, et de faire confiance à Dieu, même dans l'invisible. Cela renforcera ta détermination et témoignera de ton engagement dans ta marche spirituelle. Rappelle-toi que Dieu n'a jamais cessé de travailler pour toi. Même dans les moments où tu n'as rien vu ressentir, il prépare quelque chose de grand, de beau et de durable. Garde les yeux fixés sur lui, car l'œuvre est en train de se réaliser. La lumière va bientôt percer l'obscurité. Le dernier bloc de cette aventure spirituelle que nous avons commencé ensemble
A state un moment solennel, presque seca. Sale attempts to couronnement. De la révélation que touts Q2 as vécu. Touts Q2 as cruel. Touts cette attente qui parfois assemble interminable. Main e ani verit puissante. Do a state entrained accomplices promises dans travail, nest. Pause ani fin, mais un commencement renewal. Lorsque tu realises cela, ton que s'ouvrit ani foi encore plus grande. Ani confiance qui n'y va-t-il plus devant l'invisible. Mais qui embrasse pleinement la puissance divine il gouvernement. Comprendrez que Dieu travaille dans les coulisses. Même quand tout semble silencieux, a state unequal pour vivre avec paix et assurance. Cette paix n'y vient pas de la compréhension totale des événements, mais d'une certitude profonde que Dieu contrôle chaque détail. Dans ce dernier bloc, il est important de ressentir que cette certitude n'y repose pas sur des preuves tangibles ou visibles, mais sur une relation vivante et intime avec celui qui connecte l'invisible. C'est une relation qui s'enracine dans la prière, dans la méditation de sa parole, et dans l'expérience quotidienne de sa présence. La foi est comme un fil d'or qui traverse toutes les épreuves, les doubts, les silences, et les moments de joie. Ce fil d'or relie chaque instant de travail un dessein divin plus grand. Un plan parfait qui dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Dans ce plan, tu n'es jamais seul ni abandonné. Chaque pas que tu fais, même dans l'obscurité, est guidé par une main invisible qui veille sur toi, te protège et t'inspire. Cette main, c'est celle de Dieu, agissant pour ton bien ultime. Parfois, tu peux avoir l'impression que le temps est ton ennemi, que les retards et les attentes prolongées sont des signes diables ou d'abandon. Mais en réalité, le temps est un instrument entre les mains de Dieu. Il sait exactement quand chaque chose doit arriver. Il prépare ton cœur, affine ta foi, et arrange les circonstances pour que tout soit parfait au moment voulu. Temps de préparation, bien qu'il puisse sembler pénible, est en réalité une marque d'amour. Un signe que Dieu ne veut pas simplement te donner ce que tu veux, mais dont tu as besoin pour grandir et prospérer. Il est essentiel de cultiver la patience active. Cette patience n'est pas une passivité, mais une attente pleine de confiance qui t'engage et continue de marcher dans la lumière de Dieu. Et cherche sa volonté chaque jour, et y reste fidèle dans les petites choses, car la fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes bénédictions. En cela, tu découvres que Dieu honore ta persévérance, ta loyauté, et ton cœur disponible. Au fil de cette marche, tu verras que Dieu utilise des moyens inattendus pour manifester son action. Sput et par une rencontre fortuite, un mot de réconfort, une opportunité nouvelle, ou même un changement de perspective soudain. Ces manifestations sont autant de rappels que Dieu est il gouvernement. Même si tu ne peux pas toujours anticiper ses méthodes, son sagesse est infinie, et ses voies sont souvent mystérieuses, mais toujours bonnes. Un autre aspect fondamental de cette gouvernement divine dans travail est la transformation de ton identité. Tu ne te vois pas seulement comme tu es aujourd'hui, avec faiblesses,
defects, errors, et doubts, il te voit tel que te peut devenir, facon et son image, rempli de sa gloire. Cette vision transforme ta manière de te percevoir toi-même, et t'invite à vivre selon cette nouvelle identité. Tu es un enfant de Dieu, able à refléter sa lumière dans un monde qui a tant besoin d'espérance et de vérité. Cette transformation intérieure ne s'accomplit pas en un jour, mais par un processus continu de renouvellement. Ce processus est parfois douloureux, car il demande de laisser derrière toi des habitudes, des pensées et des comportements qui ne sont pas conformes à la volonté divine. Mais chaque étape du chemin est une victoire, un pas de plus vers la liberté véritable que seul Dieu peut offrir. Au cours de cette transformation, la relation avec Jésus-Christ est primordiale. Lui qui a vaincu la mort, qui a porté nos souffrances, et qui nous offre la vie éternelle, est le fondement sur lequel ta foi doit reposer, en te reliant à lui par la prière, la lecture des Écritures et la communion avec d'autres croyants. Te t'enracines dans la source de la vie et de la force. Cette connexion nourrit et te donne la vigueur nécessaire pour surmonter les défis. La marche avec Dieu est aussi une invitation à participer à son œuvre. Lorsque tu sens que Dieu travaille dans ta vie, tu es appelé à être un instrument de sa paix. Un canal de sa grâce pour ceux qui t'entourent. Ton témoignage, ta compassion et ton service deviennent des moyens par lesquels tu manifestes sa puissance dans le monde. En cela, ta vie prend un sens plus grand que toi-même. S'inscrivant dans un plan divin qui touche bien au-delà de ce que tu peux voir. Il est aussi important de te rappeler que le gouvernement de Dieu dans ta vie inclut parfois des moments de purification. Ces moments ne sont jamais faciles, car ils impliquent souvent la confrontation avec les limites, peurs et faiblesses. Mais cette purification est nécessaire pour que ta lumière brille plus intensement. Du Agit comme un feu purificateur qui brille les impurités, révélant la beauté cachée en toi. Dans cette purification, humilité est une qualité précieuse. Reconnaître que tu as besoin de Dieu, que tu ne peux pas tout contrôler ni tout comprendre. Ouvre la porte à une dépendance saine et féconde. Cette humilité te permet d'accueillir les corrections, de prendre des erreurs et de grandir dans la grâce. Il te libère de l'orgueil qui peut être un obstacle à la pleine réalisation du plan divin. Le dernier bloc de ce message est aussi une invitation à la célébration. Oui, même dans l'attente, dans la purification et dans la lutte. Il y a une raison profonde de se réjouir. La joie du Seigneur est ta force. Cette joie dépasse les circonstances. Elle est un fruit de l'esprit qui habite en toi. Elle illumine ton chemin et attire à toi les bénédictions de Dieu. Tu es invité à célébrer non seulement les grandes victoires visibles, mais aussi les petites avancées invisibles. Chaque progrès dans ta foi, chaque moment où tu choisis de faire confiance malgré la peur, est une victoire digne d'être célébrée. Cette attitude de gratitude ouvre ton cœur et davantage de bénédictions, et te rapproche de la plénitude que Dieu désire pour toi. En conclusion,
Rappelle-toi que le travail de Dieu dans les coulisses de travail estate un œuvre d'amour infini, de sagesse parfaite et de puissance inébranlable. Même si tu n'y vois pas toujours ce qui s'est passé, même si le silence semble pesant, tu estate elle, fidèle, constant et actif. Ta mission estate de rester ferme dans la foi, de persévérer dans la prière, et de continuer à marcher avec lui chaque jour. Si tu as ressenti la force de ce message, je t'encourage et t'engage pleinement dans cette marche. Laisse un commentaire. Avec ces mots, je choisis de vivre dans la confiance et la joie. Sachant que du travail pour moi dans l'invisible. Simple acte te me ignorer de ta foi et te relire et une communauté qui partage même espoir. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il illumine ton chemin, et qu'il réalise dans ta vie des miracles qui glorifieront son nom. Rappelle-toi que tu es aimé. Choisis et que rien ne peut empêcher d'accomplir son œuvre parfaite en toi.